and we have some more inputs coming in on this story. Now, according to police, the owner of the boat, Nazar, is said to be absconding. Police said that initially they were concentrating on the rescue operations and on the post-mortem of the 22 people who have lost their lives in this accident. But following this, the police further investigated and arrests are likely to take place. Currently, the case has been registered under the category of unnatural death, and Chief Minister Pinarayi Vijayan is also said to reach the incident spot at 10:30 to 11 a.m. So according to police, the owner of the boat that capsized yesterday in Malappuram, Nazar, is said to be absconding, and police said that they initially were concentrating on the rescue operations and on the post-mortem of the 22 people who passed away in this tragic incident. Our correspondent Neetu is joining us to give us more details. Neetu, so the owner of the boat is now absconding. Can you give us more details about him? Yes, that is what we are understanding from the police. Nasser, the owner of the boat, is actually absconding at the moment. As the police was saying initially after this incident happened at around 7:30, their focus and their concentration was on rescuing these people, bringing these people to the hospitals and on the rescue and relief operations. But this morning they are now concentrating on the inquest and the post-mortem of these 22 people who have lost their lives, because at the earliest they want to release the bodies of them to the family. So that is what they are trying to do at the moment. Initially, right now, the case is registered as unnatural death, but once these inquest and postmortem work is over, the police will be concentrating more on the investigation. Definitely more charges will be added to this, and they will move towards arrest is what we are understanding from the police. Also, Neetu, can you give us the latest update on the rescue operation that is still underway? See, the biggest trouble that the officials are having is that they're not really sure how many people were there inside the boat. This morning, what District Collector of Malappuram has said is that even now they don't have the exact number, but they are expecting around 35 is what the District Collector has said. Now, they're still looking, because 22 and about 8, 30 have been accounted for. Now, they're still looking in the area. The NDRF teams are also there. They are searching to find out if there are more people stuck there, if there are more people there. So that is something which they are trying to do at the moment. They're even using underwater cameras is what we are understanding. So that rescue is going on at the moment. Hours have passed, so even if somebody is found, they're not really hopeful about the chances of them, but still they want to make sure that they have entirely combed the area right from the spot where this boat has capsized to the area where this boat was finally pulled off water. Yeah, that is a search operation that is being undergoing at the moment. All right, Neetu, please stay with us. Now, News 18 Kerala's Jishad reports from the ground from the Government Medical College in Kerala, where the post-mortem of the dead bodies is taking place. Take a look. അങ്ങേയറ്റം വേദനിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 2 വയസ്സുകാരൻ കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹമാണ് ഇപ്പോൾ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം ആംബുലൻസിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ രാവിലെ 5:30 മണി മുതൽ തന്നെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി മൃതദേഹങ്ങൾ ഇവിടെ സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും നാട്ടുകാരും പോലീസും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടാണ് മൃതദേഹങ്ങളെല്ലാം എത്തിച്ചത്. കൂടുതലായിട്ടും വളണ്ടിയർമാരുടെ സേവനങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞുകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹമാണ് ഇപ്പോൾ ആംബുലൻസിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. പരപ്പനങ്ങാടി അതുപോലെ തന്നെ താനൂര്, കാടപ്പുറം, ചെട്ടിപ്പടി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലെ ആളുകളുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പോലീസ്, ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയുടെ ഇപ്പോൾ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഏത് കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹമാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കഴിഞ്ഞു? ഇപ്പോൾ കുട്ടീൻ്റെ പേരറിയില്ല. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 2 വയസ്സായ കുട്ടിയില്ലേ, ആ കുട്ടീൻ്റെ ഒപ്പമായി. ഇനിയിപ്പോൾ എത്ര ആൾക്കാരാണ്? 3 ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി സ്റ്റിച്ചും കാര്യങ്ങളുള്ളൂ.
മറ്റേത് ബാക്കി കുളിപ്പിക്കാം. ഏകദേശം 9:30 മണിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തം ഇവിടുന്ന് തീർക്കാൻ കഴിയുന്ന പറയണം. ഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരു അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു? വളരെ ദയനീയ അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നലത്തെ കാര്യം കണ്ടില്ല. ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി ഞങ്ങൾ ടീം ഫുള്ള് ഇവിടെ അലർട്ടായിരുന്നു. എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സുമാർ അതുപോലത്തെ സ്റ്റാഫുകളൊക്കെ ഇവിടെ അലർട്ടായിരുന്നു. ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ ഇന്നലെ ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. 8:00 ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി 2:30 മണി വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ്. അടുത്ത ബോഡിയാണ് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ട് അടുത്ത ബോഡിയാണ് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത്രയും വേദനാജനകമായ കാഴ്ചകളാണ് മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അവരെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബാക്കി മൃതദേഹങ്ങൾ തിരൂരങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും അതുപോലെ തന്നെ തിരൂര് അതുപോലെ തന്നെ മലപ്പുറത്ത് അടക്കം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. Crossing over to our correspondent Neetu. Neetu, so what are the locals claiming about this incident? See, what the locals who reached the spot and who participated in the rescue operations, it was a fisherman in the locality who immediately reached the area along with their boats and tried to rescue as many people. But what they're saying is that when they were pulling out the initial people also, they found that none of them were wearing any life jackets. This is what they are saying, what they saw on the ground. But for official confirmation as to what led to this, whether there were safety measures available on board, whether this boat had the license to carry tourist people, all this can be ascertained only after the investigation and only after the officials come out with that. But major violation was that this was well post the time that they are allowed to operate. The incident happened at around 7:30 p.m. So that was not the time. That time you're not supposed to have these tourist boats or people carrying tourists to be out at that time. And the biggest problem that initially what people, the rescue, those who came for the rescue faced is also was that there was lack of lighting. So that was a major issue. So this violation is definitely there. So that is why the police is clearly saying that after these procedures are over, they will go into the investigation and definitely they will move on to arrest and more charges will be added at the moment. But if there were more violations about the license of the boat, whether it was converted, all that we can know only after the official investigation and after the district administration or the police give details on what exactly happened. As of now, we really don't know how this happened. There could be two chances. The boat could have been overcrowded, and also the fact that on the top deck people could actually stand. So if more people suddenly come on to one side, there could be chances of it tilting to one side. So these are all just how this could have happened. These are just chances. We are not really exactly sure what really happened. Also the problem is that many times when such accidents happen, the survivors narrate what really happened. These 22 people have already lost their lives and 8 are in hospitals and not in a condition to give a statement or tell what exactly happened. Their treatment is undergoing. So they're not really able to piece together how this exactly happened. So immediately the locals swung into action. The fishermen tried to reach them, but what we are understanding is that there has been some delay in that also. Lighting was a problem, and also the fact that this capsized in this area where there was not enough lighting. So for people to get to know also, it would take some time. So lighting was a major problem with the rescue operations last night is what we are understanding. All right, Neetu, thank you for all those